Hello all, welcome to LTX classes. So UPSC mains examinations already మనకి ఎస్ఏతో పాటు 4 జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ కూడా అయిపోయాయి. We have 1 week break, తర్వాత మళ్ళీ ఆప్షనల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. So in this series of mains question paper analysis, I am doing essay question paper which happened on very first day, that is 16th September. So essay టాపిక్స్ ఎలా వచ్చాయి, మారుతున్న ట్రెండ్స్తోని మనం ఎస్సేని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, కంపేరిటివ్ టు లాస్ట్ ఇయర్ హౌ ద థీమ్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ ఇయర్ అనే ఆస్పెక్ట్స్ని మనం చూస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇచ్చిన టాపిక్స్లోని విల్ ట్రై టు డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎస్సే విత్ ఇన్ అవర్ లిమిటెడ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్. Okay, so before I'm going to discuss the first topic, I have one announcement for you. So in LTX classes, we have a special answer writing course. Answer writing మీ అందరికీ తెలిసిందే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీవన్ టు క్లియర్ యూపీఎస్సి. సో మీరు ఎంత చదివారు, ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారు, ఏ విధంగా యూపీఎస్సికి సంబంధించి మీరు రెడీ అవుతున్నారు, అవన్నీ ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే, చదివింది అర్థమైంది ఏ రకంగా మీరు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్. ఓకే, సో విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మీరు ఏవైతే నేర్చుకుంటున్నారో అవి ఇవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవడం కూడాను వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ థింగ్ ఇన్ ఎనీ వన్స్ ప్రిపరేషన్ లైఫ్. సో ఆ ఆస్పెక్ట్లోనే మనకి ఆన్సర్ రైటింగ్ కోర్స్ అనేది ఎల్టీఎక్స్లోనే ఎప్పటి నుంచో మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం. చాలామంది మీరు ఎన్రోల్ అయ్యారు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిమెంబర్ యూ, ఈ ఆన్సర్ రైటింగ్ కోర్స్లోని విల్ టేక్ టాపిక్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అండ్ ద కవరేజ్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ ఏవైతే క్లాస్లో జరుగుతున్నాయో. సో టైమ్ టు టైమ్ విల్ పికప్ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ విల్ డిస్కస్ హౌ టు అప్రోచ్ దట్ క్వశ్చన్ in the first session. In the next session, we'll try to write what we understood from the question. So the live evaluation kuda jarugutundi answer writing courses lo. At the same time, we have one more course called test series course, where we'll have a normal test series depending, which covers all the general studies syllabus elaborately. So ఈ 2 courses కలిపి మీరు కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ 15,000, విచ్ ఈస్ వెరీ నామినల్ అమౌంట్ కంపేర్డ్ to the other institutes for what we are offering. So if you are interested, please call up this number, and the offer valids only till 30th September. Okay, and the course is available, ఇది both offline లోని ఉంది, online లోని ఉంది. So according to your convenience, you can join the course. Okay, so without any delay, let's dive into the details. You see, సెక్షన్ 1 అని మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, 2 సెక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ ద ఇండెక్స్ ఇయర్ 125/2, విచ్ సింప్లీ సేస్, మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే 2 essays మనం రాయాలి, చూజింగ్ 1 టాపిక్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, అంటే సెక్షన్ ఏ నుంచి మనం ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి, సెక్షన్ బి నుంచి ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, టోటల్గా మనకి 8 essays ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్లీ 2 essays. Each essay is 125, so 2 essays is 250 marks. So comparatively very much yielding, very much scoring and dominating paper in entire UPSC syllabus. మనకి కొన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఎస్ఏ, తర్వాత ఎథిక్స్, తర్వాత మీ ఆప్షనల్స్. ఓకే, వి కాల్ ఇట్ ఈస్ as E2O2 strategy. So for anyone to clear prelims, for mains, no matter what you study, you should be thorough with these 4 papers. Each paper consists 250 marks. So all put together మనకి ఒక 1000 marks ఉంటాయి. సో ఎస్ఏ, ఎథిక్స్ మీ ఆప్షనల్ పేపర్ 1, ఆప్షనల్ పేపర్ 2 కరెక్ట్గా మీరు స్కోర్ చేసుకోగలిగితే no one will stop you from getting a rank in UPSC. సో ఇది నేను చెప్తుంది కాదు, లాస్ట్ 10 years యూపీఎస్సీ టాపర్స్ మార్క్స్ చూడండి. ద మార్క్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్పీక్స్ టు యూ వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు knowing these topics also very tough, especially essay.
సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఫారెస్ట్ ఆర్ ద బెస్ట్ కేస్ స్టడీస్ ఫర్ ఎకనామిక్ ఎక్సలెన్స్ అని ఉంది. సో జస్ట్ ట్రై టు గూగుల్ దిస్ టాపిక్, లెట్ మీ నో వాట్ యూ గెట్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎనీ ఏదైనా నార్మల్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్లా కాదు. ఇప్పుడు మనకి జనరల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్ ఆన్ గవర్నర్ ఇన్ GS2. సో మీరు గూగుల్ చేస్తే మీకు యుల్ గెట్ ద ఐడియా వాట్ ఈస్ గవర్నర్, వాట్ ద ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్, వాట్ అబౌట్ ద ఆర్డినెన్సెస్, అవన్నీ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్. మనం ఈజీగా దాన్ని మనం నోటీస్ చేయగలుగుతాం. Same with any economic question, same with any history question, whatever you call any society question, you will get at least మీకు అవుట్ అండ్ అవుట్ 100% ఆన్సర్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక బేర్ మినిమం ఐడియా అయితే మాత్రం వస్తుంది, అసలు ఏంటి టాపిక్, క్వశ్చన్ ఏంటి, ఆన్సర్ ఏంటి అని. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎస్ఏ మీకు ఆ ఛాన్స్ ఉండదు. ఇఫ్ యూ గూగుల్ దిస్ టాపిక్, ఇది మ్యాక్సిమం అయితే ఇది ఎవరు చెప్పారు, ఆ ఆథర్ పేరు తెలుస్తుంది తప్ప దీనికి మనం ఎలా ఆన్సర్ రాయాలి అనే వ్యూ అనేది మీకు ఎక్కడ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఎక్కడ ఉండదు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ UPSC ఎస్ఎస్, అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 3-4 years. ఎప్పుడైతే ఈ ట్రెండ్ ఫిలాసాఫికల్ ఎస్సేస్ అంటాం వీటిని, మేము ఆల్రెడీ ఎస్ఏ కోర్స్లో నేను చెప్పాను ఏవి ఫిలాసాఫికల్ ఎస్సేస్, ఏవి కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్ ఎస్సేస్ అని. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎస్సేస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫిలాసాఫికల్ ఎస్సేస్. సో ఫిలాసాఫికల్ ఎస్సేస్ అంటే ఐడియా అనేది మనకు ఒక ప్రోవర్బ్లో కానీ ఒక సేయింగ్లో కానీ చెప్పబడుతుంది. ఓకే, దాన్ని మనం డీకోడ్ చేసుకొని వాట్ ఈస్ ద థీమ్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. నార్మల్గా UPSC మీరు ఒక 3-4 years బ్యాక్ వెళ్తే వీ హ్యావ్ ఫిలాసాఫికల్ ఎస్సెస్ వెరీ లిమిటెడ్. అంటే ఇప్పుడు 8 essays ఉంటే అందులోనే మీకు ఫిలాసాఫికల్ ఎస్సెస్ ఓన్లీ 2 ఉంటాయి. మిగిలిన 6 essays మోర్లీ డామినేటెడ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ సెక్టర్ ఎస్సెస్. ఓకే, అంటే ఎడ్యుకేషన్, ద రైట్ సంథింగ్, ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఈజ్ అ బూ నాట్ బెన్ అని ఒక టాపిక్ తీసుకుందాం. సో ఇది ఎస్ఏ చూసిన వెంటనే అర్థమవుతుంది అందరికీ ఏంటంటే ఇది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎస్ఏ. కానీ ఇప్పుడు లేటర్ ఆన్ టైమ్స్లో ఇది ఎలా మారిందంటే మీకు దాన్నే మీరు ఫిలాసాఫికల్గా మార్చాలనుకోండి. సో దాన్ని వాళ్ళు ఎలా మారుస్తున్నారంటే ద టుడేస్ క్లాస్ రూమ్స్ ఆర్ టుమారోస్ ల్యాబొరేటరీస్. సో అలాంటి ఏదైనా సమ్ ఫిలాసాఫికల్ కాంటెక్స్లోనే ఫిట్ చేయడానికి, జిగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో అప్పుడు మీరు ఆ ఇంటెంట్ని ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ ఫిలాసాఫికల్ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకొని మీకు ఉన్న ఏదైతే ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎడ్యుకేషన్ మీద దీనికి లింక్ చేసుకొని రాయాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఈజీ టాస్క్ దెన్ వాట్ ఎనీ వన్ విల్ పర్సీవ్ ఇట్. ఓకే, మీరు అనుకున్నంత ఈజీ టాస్క్ అయితే మాత్రం కాదు. మీరు ఎంత కంటెంట్ ఉన్నా కూడాను జస్ట్ ట్రై, ఇప్పుడు మీరు ఒక టాపిక్ తీసుకొని జస్ట్ ట్రై టు బ్రెయిన్ స్టార్మ్. ఈ టాపిక్నే మీరు ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయండి, ఏం రాయాలి, ఇందులో ఏం ఆస్పెక్ట్స్ వస్తాయని. దెన్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫీల్ ఇట్స్ సో మచ్ డిఫికల్టీ రాదర్ దెన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే, అందుగురించే ఇవన్నిటిని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టైమ్ టు టైమ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఎస్సెస్ వెరీ మచ్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ అవర్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఫారెస్ట్ ఆర్ బెస్ట్ కేస్ స్టడీస్ ఫర్ ఎకనామిక్ ఎక్సలెన్స్. This is the first topic. So forests are best case studies for economic excellence. సో చూసిన వెంటనే మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఖచ్చితంగా ఎన్వైరన్మెంట్ అనే టాపిక్కి సంబంధించిందని మనకి ఫస్టే అర్థమవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కేస్ స్టడీస్ అన్నారు, ఎక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ అని కూడా చెప్పలేదు. కేస్ స్టడీస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వెన్ ఎగ్జాంపుల్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, బట్ కేస్ స్టడీ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ టెస్టెడ్ అండ్ ప్రూవ్డ్. సో ఆ నాలెడ్జ్ మీకు ఫస్ట్ ఉండాలి, ఏది మీరు ఇక్కడ పెట్టచ్చు, ఏది పెట్టకూడదు అనేది మీకు అక్కడ తెలియాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎకనామిక్ ఎక్సలెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎకానమీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాంటెక్స్లోని మనం ఎన్వైరన్మెంట్ని, ఎకానమీని రెండింటిని మనం లింక్ చేస్తూ రాయగలగాలి ఎస్ఏలోని. ఓకే, అంటే ఎన్వైరన్మెంట్లో కూడా పర్టికులర్లీ ఫారెస్ట్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఫారెస్ట్ స్పెసిఫిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ని మనం తీసుకోవాలి. ఫారెస్ట్ ఎకాలజీని మనం వీ హ్యావ్ టు కన్ఫైన్ ఇట్ టు దట్. ఓకే, సో how to write an introduction of an essay, how to body of an essay and conclusion of an essay, what are the types of introductions, what are the types of bodies and what are the types of conclusions, అవన్నీ డీల్ చేసింది మేము ఎస్ఏ కోర్స్లో ఆల్రెడీ డీల్ చేస్తాం, బట్ యూ కెన్ రిఫర్ టు దట్. బట్ సిన్స్ ఇది అప్రోచ్ క్లాస్ కాబట్టి ఐ విల్ గివ్ యూ few pointers so that you will have an idea about how to go with this topic. So forest are the best case studies for economic excellence anna. So forest economy, I'll
ట్రై టు లింక్ ఇట్ విత్ సమ్ కేస్ స్టడీస్. అసలు ఫారెస్ట్లోని బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఏంటి, బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఎకనామీ ఏంటి, మనం ఫారెస్ట్ నుంచి ఎకనామీకి ఎలా వెళ్ళచ్చు. ఫస్ట్ మనం స్టార్టింగ్లోనే చూస్తాం, ఎవల్యూషన్ థీరీస్ కానీ మీరు ఏం చూసుకున్నా, ఫారెస్ట్ గోస్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిటెస్ట్. ఓకే, సో ఎవరు బలంగా ఉంటారు, ఎవరు షార్ప్గా ఉంటారు, ఎవరు ఫిట్గా ఉంటారు, ఫిట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫిట్నెస్ ఆఫ్ మైండ్. సో అలాంటి వాళ్ళే ఫారెస్ట్లో సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు. ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ సినారియో. ఓకే, సో అలాంటిది మనం ఫారెస్ట్లో నేర్చుకుంటాం. బీట్ ద యానిమల్స్ కానీ, సో వాటి మధ్యన ఉన్న కోఆర్డినేషన్ కానీ, సో హంటింగ్ అండ్ ప్రే అనే కాన్సెప్ట్, ఫుడ్ చైన్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు అలా చూసుకున్నా కూడా ప్లాంట్స్, హెర్బివోరస్, carnivorous, scavengers, and this is the normal cycle అది మనం చూస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ ఆల్సో రిలేట్ విత్ ద డార్విన్ థియరీ. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్, ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ ఆఫ్ డార్విన్ థియరీ. సో ఇటువంటి ఆస్పెక్ట్స్లోని దీన్ని మీరు మళ్ళీ ఎకానమీకి లింక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడాను సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్. హౌ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ ఇన్ ఎకానమీ? ఓన్లీ దోస్ హూ పెర్ఫార్మ్ దే విల్ ఫ్లరిష్. ఇక్కడ కూడా మీరు ఒక గవర్నమెంట్ కానీ, యూ టేక్ ఎట్ ఏ గవర్నమెంట్ లెవెల్, యూ టేక్ ఎట్ ఏ కంపెనీ లెవెల్, యూ టేక్ ఎట్ ఇండివిజువల్ లెవెల్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక కంట్రీ బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి, ఎకానమీ పెర్ఫార్మ్ చేయాలంటే అన్ని సెక్టర్స్, బీట్ ద ప్రైమరీ సెక్టర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్, సర్వీస్ సెక్టర్, అన్ని సెక్టర్స్ కలిసి పనిచేసి if they can perform, they can contribute to the GDP. Okay, this is one of the case study how forests are best case studies for economic excellence. Okay, so again మనకి ఫారెస్ట్లోని we have you take ఒక బ్రాడ్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి విల్ go to the specific aspects. You take polar bear. ఓకే, సో మనకి తెలుసు పోలార్ బేర్స్ ఆర్ గుడ్ ఎట్ హైబర్నేషన్. ఓకే, అంటే వాళ్ళు వెన్ ద సీజన్ కమ్స్ దే విల్ గో టు దేర్ కుకున్స్ టు హైబర్నేట్. ఎందుకు? ఆ హార్ష్ క్లైమేట్స్ని తట్టుకోవడానికి. సో దే విల్ గో ఇన్ ద హైబర్నేషన్ మోడ్ డ్యూరింగ్ ద వింటర్స్. సో ఒకసారి వింటర్ అయిన తర్వాత దే విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ కుకింగ్ అండ్ దే విల్ స్ప్రెడ్ టు దేర్ న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్. ఓకే, సో ఇదే కాన్సెప్ట్ని అగైన్ ఇఫ్ యూ లింక్ ఇట్ విత్ ద కేస్ స్టడీ ఏమవుతుంది? ఎకానమీ వైజ్లో చూసుకుంటే హార్ష్ కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు గార్డ్ చేసుకుంటున్నాయో, ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్స్లో కూడాను ఇఫ్ యూ సేవ్ ఎనఫ్, సేవింగ్ యాజ్ అ హ్యాబిట్, ఇఫ్ యూ సేవ్ ఎనఫ్ యూ కెన్ ఓవర్కమ్ హార్ష్ కండిషన్స్ విత్ దిస్ సేవింగ్. Okay, so forest helps us to save ourselves from the harsh conditions. ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలోని బీట్ కంట్రీ లెవెల్లో కానీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో కానీ, ఇండివిజువల్ లెవెల్లో కానీ, కంపెనీస్లో కానీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ ద కాస్ట్ కట్. సో అటువంటి టైమ్స్లోని నిజంగా మనం కాస్ట్ కట్ చేసి సస్టైన్ అవ్వాలన్నా కూడా మనకి కొంత సేవింగ్స్ కావాలి. ఆ సేవింగ్స్ అన్ని చేసుకొని హార్ష్ కండిషన్స్ నుంచి మనం ఓవర్కమ్ అవడానికి మనకు ఆ సేవింగ్స్ ఎలా అయితే హెల్ప్ చేస్తాయో, సో అదేవిధంగా వీ కెన్ డ్రా దిస్ ప్యారలల్ బిట్వీన్ బోత్ ద వరల్డ్స్. సో ఇలానే ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ బ్రెయిన్ స్టార్మ్, రాయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. మీకు టాపిక్ ఫస్ట్ కంప్లీట్గా అర్థం కావాలి. ఒకసారి అర్థమైతే ఆటోమేటిక్లీ యూ జనరేట్ ఐడియాస్, బికాజ్ యూ విల్ బి రీడింగ్ అన్ని జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ మీరు చదువుతున్నారు కాబట్టి ఈ ఐడియాస్ జనరేట్ చేయడం అనేది ఐ డోంట్ థింక్ దట్ డిఫికల్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ యువర్ జనరల్ స్టడీస్. యూ టేక్ ద మ్యాంగ్రూవ్స్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, అగైన్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఓన్లీ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేవి దే యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ షీల్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ కోస్టల్ డిజాస్టర్స్ ఆర్ కోస్టల్ ఫ్లడ్స్. ఓకే, సో అలానే మీకు ఏంటంటే ఫర్ ఎనీ కంపెనీ ఆర్ కంట్రీ టు ప్రాస్పర్ మనకంటూ ఒక బఫర్ జోన్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక సేఫ్టీ ఫండ్స్ అనేవి ఉండాలి. లైక్ యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కంటింజెన్సీ ఫండ్. ఓకే, దిస్ ఫండ్ హెల్ప్స్ us to meet the unforeseen expenditure.
Okay, this is one of the, I'm just telling you in a aerial view that how forests are the best case studies for economic excellence. So దీంతో పాటు the main aspect that forest teaches is the sustainable growth. Sustainable growth అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద సర్వైవల్ అండ్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. అగైన్ ద సేమ్ sustainable growth and inclusive growth are important for any economy to prosper. Okay, so these are the few inputs I can relate, how to go about with this first essay, that forests are the best case studies for economic excellence. Okay, so along with it we are moving forward to the next one, that poets are the unacknowledged legislators of the world. ఏం చెప్తున్నారు? పోయిట్స్ ఆర్ ద అక్నాలెడ్జ్డ్ కాదు, అన్అక్నాలెడ్జ్డ్ లెజిస్లేటర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని చెప్తున్నారు. ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ కాంటెక్స్ట్, అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్ఫైన్ టు ఇండియా. Okay, it's talking about a broader concept, it's a broader view, because poets are very much relevant for any society to prosper. ఓకే, సో మనకి తెలుగులోనే చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ వెరీ ఫేమస్ తెలుగు పోయిట్స్. అది టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు కావచ్చు, అండ్ వీ హ్యావ్ శ్రీశ్రీ గారు కావచ్చు. సో దే ఆర్ ఎంపవరింగ్ ఇండివిజువల్స్ at very grassroots level. Okay, they are helping us to open up our minds. ఓకే, చాలాసార్లు మనం చూస్తుంటాం, ఇప్పుడు కేసీఆర్ చూస్తే ఆయన చాలాసార్లు హిల్ ట్రై టు కనెక్ట్ హిస్ స్పీచెస్ విత్ ఎస్పెషలీ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. యు టేక్ ద కాలోజీ ఆర్ నరసింహరావు గారు, పద్మ, ఐ మీన్ జ్ఞానపీఠ్, సినారే గారు, సి నరసింహరావు. సో ఎనీ వన్ యూ లైక్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ టేక్ ద స్పీచెస్ ఆఫ్ వెంకయ్యనాయుడు గారు. సో హీ ఆల్సో ట్రై టు రిలేట్ విత్ మోస్ట్లీ విత్ ద తెలుగు పోయిట్స్. ఓకే, యూ టేక్ ద స్పీచెస్ ఆఫ్ నిర్మలా సీతారామన్. Okay, she also relates with the Tamil poets. She quoted many times about Tirukul Tiruvallur. Okay, Tiruvallavur. Okay, so like we have seen off late in Modi ji also, the bigger one out of all this lot, he quotes poets from the, especially from the nationalism movement, ద నేషనలిస్ట్ మూమెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ద పోయిట్స్ వాళ్ళు చెప్పిన ఆస్పెక్ట్స్ అవన్నీ ఇప్పటికీ మన ప్రజెంట్ సొసైటీకి అవి రిలవెంట్గానే ఉన్నాయి. దీర్ ఆర్ కోటెడ్ బై ఆర్ ఫేమస్ పొలిటికల్ పర్సనాలిటీస్. సో దీన్ని బట్టే మనకు అర్థమవుతుంది ఒక పోయిట్ చెప్పిన విషయం ఎంతవరకు మనకి అది అర్థమవుతుంది, ఎంతవరకు దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని. సో ఇంకా మీరు లోకల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే యూ టేక్ ప్రజెంట్ పవన్ కళ్యాణ్. He quotes about I forgot that thinker, but he quotes about one person who is very good about writing literature on nationalism. Okay, so he used to be one group 1 officer also. Currently I'm not recollecting the name. So the intention ఏంటంటే, so most of the people ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారో, so they try to relate the poets and their thoughts. అది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో అలాంటప్పుడు ఈ లెవెల్లోనే అప్పుడెప్పుడో చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ప్రజెంట్ లీడర్సే కోట్ చేస్తున్నప్పుడు, దెన్ పోయిట్స్ చెప్పినవి లెజిస్లేషన్స్ ఎలా అవుతున్నాయి? పోయిట్స్ ఆర్ ద అన్అక్నాలెడ్జ్డ్ లెజిస్లేటర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అంటే పేరుకే వీళ్ళు పోయిట్స్, కానీ వీళ్ళు చెప్పిన ఏదైతే థియరీ కానీ వీళ్ళు చెప్పిన ఏదైతే మోరల్స్ ఉన్నాయో, దోస్ ఆర్ గైడింగ్ లైట్స్ టు అవర్ ప్రజెంట్ వరల్డ్. అందు గురించి ఓన్లీ అక్నాలెడ్జ్డ్ అంటే టేకింగ్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్, అన్అక్నాలెడ్జ్డ్ అంటే నాట్ గివింగ్ ఎనీ రిలవెన్స్. ఓకే, సో పోయిట్స్ ఆర్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ పార్లమెంట్ అని మనం చెప్తాం. పోయిట్స్ ఆర్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ పార్లమెంట్. ఎందుకు అంటే బై దేర్ living ideas,
they create an atmosphere of change. Okay, ఏం రాసాను నేను? Poets are the leaders of people's parliament. By their living ideas, they create an atmosphere of change. They are regarded as change agents. ఓకే, సో ఈ ఎస్సేని మీరు రాయాలంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ రీడింగ్ బుక్స్, ఎలాబరేట్ బుక్స్, నాట్ జస్ట్ కన్ఫర్నింగ్ టు యూపీఎస్సి, మీకు బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటే, ఇఫ్ యూఆర్ రీడింగ్ బుక్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ జోనర్స్, ఫిక్షన్, నాన్ ఫిక్షన్, or some other autobiographies, to deal with some books on world history, so you can easily connect with some of the events. Okay, because poets, they address to the issues of the common man. They address issues of common man. ఓకే, సో సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ మనం నేషనల్ మూవ్మెంట్ నుంచే తీసుకుంటే, వీ హ్యావ్ మెనీ ఆఫ్ అవర్ లీడర్స్. యు టేక్ టాగోర్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. హిజ్ ఐడియల్స్, హిజ్ వ్యూస్, అతను ఏదైతే రాశారో, సో హీ గేవ్ ద విజన్ టు ఎనీ కంట్రీ త్రూ ద నేషనల్ సాంగ్. ఓకే, మనకి జనగణమన, బంగ్లాదేశ్కి అది వందే మాత్రం. ఓకే, ఒక కంట్రీ ఒక ఐడియాలజీని సెట్ చేశాడు ఒక పోయిట్. అది మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మెనీ, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ తీసుకోండి మీరు, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్లోని, అమెరికన్ రెవల్యూషన్లోని, వీ హ్యావ్ మెనీ పోయిట్స్, దే ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ యూత్ అండ్ వెల్ఫేర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ పోయిట్స్, వరల్డ్ అన్నారు కాబట్టి, సిన్స్ ద మెన్షన్ ఇట్ ఇస్ అ వరల్డ్, ఐఎమ్ జస్ట్ expanding my ideas at world level. You take the poet, Thomas Jefferson. You take John Adams, Henry Patrick. So వీళ్ళందరూ వీళ్ళ ఐడియాస్ తోని they inspired people during US revolution. Okay, the same with the some of the thinkers in French revolution also, especially Thomas Jefferson. His ideals and are very impactful. ఓకే, సో ఇది మనకి వరల్డ్ లెవెల్లో. అయితే ఇండియన్ లెవెల్లోని యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ థింకర్స్ అండ్ ఇండియన్ పోయిట్స్ లైక్ జస్టిస్ రాణాడే, మల్బారీ, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్. సో వీళ్ళందరూ ఉమెన్ రీమ్యారేజ్, విడో రీమ్యారేజ్ గురించి వర్క్ చేశారు, ఉమెన్ రైట్స్ గురించి వర్క్ చేశారు. సో తర్వాత వీళ్ళు కృషి చేసిన ఆస్పెక్ట్స్తోని వీ ఫ్రేమ్డ్ లెజిస్లేషన్స్ ఆన్ ఉమెన్ రైట్స్. ఓకే, సో జాజారా మోహన్ రాయ్ చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్తో వీ క్రియేటెడ్ యాంటీ సతీ యాక్ట్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసాం 1829లోని. సో అలా వేరియస్ ద పోయిట్స్, ఫిలాసఫర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో వాళ్ళు సొసైటీని ఉద్దేశించి రాసిన రైటింగ్స్తోని తర్వాత లెవెల్లోని మనం వాటితోని మనం లెజిస్లేషన్స్ ఫామ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ ఎస్సే. ఓకే, సో ఇంకా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రా ఏ గ్రేట్ ప్యారలల్, సో ఇంకా మీరు రాయగలను, రాస్తాను అంటే, ఇఫ్ యువర్ మైండ్ అలౌస్ యూ టు రైట్, సో యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ రామాయణ్, మహాభారత. So these two epics set us the moral codes, the social codes. ఇక్కడ నుంచి మనం తర్వాత సిఆర్పిసి, ఐపీసీ కూడా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డ్రా ద ప్యారలల్ కన్వెన్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ అప్రోచ్ దిస్ సెకండ్ ఎస్సే, ద పోయిట్స్ ఆర్ అన్ఎక్నాలెడ్జ్డ్ లెజిస్లేటర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, అగైన్ ఐఎమ్ జస్ట్ వాంట్ టు రిపీట్ యూ. సో 8 ఎస్ఎస్లో మీరు 8 రాయాల్సిన లేదు, 4 ఎస్ఎస్లో ఒకటి రాస్తే చాలు, ఇక్కడ 4లో ఒకటి రాస్తే చాలు. ఓకే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ. సో ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద హిస్టరీ ఈజ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ victories. History is a series of victories won by scientific man over romantic man. So very rarely you will get a essay on history. Okay, usually
దే రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ ఆస్కింగ్ ఎ టాపిక్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫిక్ ఆప్షనల్. ఒక యూపీఎస్సి జాన్ముచ్కే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఏదైనా ఇప్పుడు ఇది హిస్టరీ అనేది పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేస్తారు కాబట్టి, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ విత్ హిస్టరీ ఆప్షనల్ దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ జస్ట్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద టాపిక్, బికాస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే హిస్టరీలో టాపిక్ చూసిన వెంటనే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చదివింది వాళ్ళ టాపిక్స్ జనరల్ స్టడీస్ కన్నా వాళ్ళు చాలా ఎలాబరేటివ్గా చదువుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇటువంటి టాపిక్స్లో. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ అంతను ఇక్కడ హిస్టరీ దగ్గర మనం ఫిక్స్ చేస్తే దే నో మోర్ అబౌట్ ద రూలర్స్, కింగ్స్, డైనాసిటీస్, డెస్పాటిక్ రూలర్స్, ఆటోక్రసీ, అరిస్టోక్రసీ, డిక్టేటర్స్. సో మనకన్నా నార్మల్ జనరల్ స్టడీస్ చదివిన వాళ్ళకన్నా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ బాగా తెలుస్తుంది. సో అటువంటి విషయాల్లో వాళ్ళకి ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. బట్ యూజువల్ యూపీఎస్సీ దే డోంట్ డూ. దట్స్ వై అందు గురించి ఒకే సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఒక డెప్త్లో సంబంధించి మీకు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ అడగడానికి దే డోంట్ ఎంకరేజ్. బట్ స్టిల్ వీ గాట్ దిస్ ఎస్సే. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్సే ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. హిస్టరీ ఈజ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ విక్టరీస్ వన్ బై సైంటిఫిక్ మ్యాన్, రొమాంటిక్ మ్యాన్. అసలు ఈ మ్యాన్లు ఎవరో మనకు తెలియాలి. హిస్టరీ అనేది విక్టరీస్ అని చెప్తున్నారు, సిరీస్ ఆఫ్ విక్టరీస్ అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మీకు ఇటువంటి కాంటెక్స్లో మీకు ప్రీవియస్లో కూడా ఎస్ఏ వచ్చింది నాకు కరెక్ట్గా. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకలెక్ట్ ద ఇయర్, బట్ ద ఎస్ఏ గోస్ లైక్ దిస్: హిస్టరీ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ ద సక్సెస్ఫుల్ మెన్, ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ ద సక్సెస్ఫుల్ మెన్. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ ఎస్ఏ సమ్వేర్ అరౌండ్ 90స్లో ఇప్పుడు వచ్చింది. సో అలా చూసుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ దీంతో కొరిలేట్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు నిజంగా ఎస్ఏ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్ టు అటెంప్ట్ దిస్ ఎస్ఏ. సో ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ సైంటిఫిక్ మ్యాన్ అంటే ఎవరు, రొమాంటిక్ మ్యాన్ అంటే ఎవరు అనేది మనకు తెలియాలి. ఓకే, సో సైంటిఫిక్ మ్యాన్ కన్నా ముందు ఉండేది రొమాంటిక్ మ్యాన్. ఫస్ట్ మీరు అలా అర్థం చేసుకుంటే రొమాంటిక్ మ్యాన్ ఫస్ట్ కమ్స్, లేటర్ కమ్స్ ద సైంటిఫిక్ మ్యాన్. అసలు ఏంటి రొమాంటిక్ అంటే? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద రొమాంటిసిజం. వీ హ్యావ్ ఎ మూమెంట్ ఆల్సో, ఫిలాసాఫికల్ మూమెంట్, రొమాంటిసిజం మూమెంట్. రొమాంటిసిజం, ఆఫ్టర్ రొమాంటిసిజం you get scientific revolution. మరి రొమాంటిసిజం అంటే ఏంటి? రొమాంటిసిజం ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డివాయిడ్ ఆఫ్ లాజిక్ అండ్ రీజన్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ రొమాంటిసిజం అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చింది రూసో. సో హీ సేస్ వాట్ రూసో సేస్. హీ సేస్ హార్ట్ ఓవర్ లాజిక్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే, మీరు హార్ట్ఫుల్ డెసిషన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ రొమాంటిసిజం. రొమాంటిక్ మ్యాన్ అంటే మీకు ఆ ఆస్పెక్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో మరి ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ మ్యాన్ అంటే ఈజ్ బిట్ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రమ్ ద రొమాంటిక్ మ్యాన్. సైంటిఫిక్ మ్యాన్ he does the standardization, he applies logic, reason. Okay, మీరు వరల్డ్ హిస్టరీ చదివితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రొమాంటిసిజం then you will get industrial revolution, and after that you will get scienticism. ఓకే, రెండింటికి మధ్యలో మీకు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఉంటుంది. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చి దే చేంజ్డ్ ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఆఫ్ మ్యాన్. ఓకే, అప్పటి వరకు ఒక మిషన్ ఇటువంటి పనులు చేయగలుగుతుంది, చేస్తుంది అంటే ఎవరు నమ్మేవారు కాదు, తర్వాత నమ్మాల్సి వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఏదైతే రొమాంటిసిజంలో ఉన్న మ్యాన్, రొమాంటిక్ మ్యాన్ నుంచి సైంటిఫిక్ మ్యాన్గా మనం అలా టేక్ అవుట్ చెందాం. సో ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే, వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆస్పిరెంట్ while writing these concepts? So you have to relate with the various rulers వాళ్ళు either if they are romantic or they are scientific అనేది మీరు చూడాలి. యు టేక్ ఇబ్రహీం లోడి, ఓకే, యు టేక్ అక్బర్, ఐ మీన్ సారీ ఇట్స్ బాబర్, ఫస్ట్ బ్యాట్లో పానిపట్. సో మీరు ఇలా తీసుకున్నా కూడాను ఇబ్రహీం లోడి, ఈవెన్ దో he knows that he is very good at army,
బాబర్ని ఓడించవచ్చు అని అనుకుని కూడాను హీ ఫెల్ట్ వెరీ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్. తన స్కిల్స్ని తను అసెస్ చేసుకోవడంలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. బట్ బాబర్ ఈవెన్ దో హీ గాట్ లెస్సర్ ఆర్మీ కంపారిటివ్లీ, ఓకే, ఈ somehow managed to win the war because of his techniques like గన్ పౌడర్ కానీ క్యానాన్స్ కానీ అప్పుడు వాడిన ఆస్పెక్ట్స్లోనే. సో ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ని ఎలా పంపించాలి, ఎవరిని ఎక్కడ వాడుకోవాలి అని ఏదైతే ఆ స్పెషలైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయో బాబర్ మాస్టర్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇలా రొమాంటిక్ మ్యాన్ మనం లోది అనుకుంటే ఇబ్రహీం మ్యాన్, ఐ మీన్ ద సైంటిఫిక్ మ్యాన్, యూ విల్ గెట్ ద బాబర్. ఓకే, సో ఈ టస్సులు ఏదైతే ఉందో ఈ ఆస్పెక్ట్స్లోనే మీరు ఎస్ఐని ఇది రాయాల్సి వస్తుంది. యూ కెన్ రైట్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ షేర్షా సూరి బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కన్నింగ్ నేచర్ he won the war. Okay, he applied his brain, his cunning nature, he won many wars. Okay, it may not be faithful or truthful, but with his cunning nature he won many wars. You can also take the example of Lenin. Okay, since he's a communist, his ideals are very romantic, it's not scientific. His most of the communism ideas అని మీరు చూస్తే ద కమ్యూన్స్ వాట్ ఏవైతే వాళ్ళు ద ఐడియలిస్టిక్ సొసైటీ ఏదైతే వాళ్ళు అనుకుంటారో, సో దట్ ఈస్ విచ్ బియాండ్ ద ప్రాక్టికల్ వరల్డ్. సో దట్ ఈస్ మనం చూస్తున్నాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పాలసీస్ ఎలా అయితే ఫెయిల్ అయ్యాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. సో కంపారిటివ్లీ, సో యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అర్థశాస్త్ర. అర్థశాస్త్రలోని ఇట్ స్పోక్ వైడ్లీ అబౌట్ ద స్టేట్ క్రాఫ్ట్. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్లో కూడా మీకు అర్థశాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే డెసిషన్స్ విత్ హార్ట్స్ కెన్ బి డిజాస్ట్రస్. వాట్ కౌటిల్య సెడ్, డెసిషన్స్ విత్ హార్ట్ కుడ్ బి disastrous. Okay, you have to apply heart and mind, so then only you will lead the success. So this is how you go about it. Is comparatively I feel ఈ మొత్తం లాట్లోని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లోనే ఐ ఫీల్ హిస్టరీ ఈజ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ విక్టరీస్ వన్ బై సైంటిఫిక్ మ్యాన్ ఓవర్ రొమాంటిక్ మ్యాన్ అనేది ఐ ఫీల్ సమ్ ఆఫ్ ద బిట్ మోడరేట్ టు సమ్ లెస్ టఫర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్సే, ఎందుకంటే ఇట్ నీడ్స్ లాట్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద హిస్టరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ last one from this section, a ship in harbor is safe, but it is not the ship is meant for. So this is my favorite essay. The ship in harbor is safe, but it is not the ship is meant for. అంటే ఏంటి? ఓకే, షిప్ ఎప్పుడైతే హార్బర్లో ఉంటుందో దట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్, ఎందుకంటే హార్బర్లో ఉన్నప్పుడు మీకు నీట్గా యాంకర్తో టై చేసి ఉంటుంది, షిప్ ఎక్కడికి కదలదు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డాకింగ్ పొజిషన్. కానీ షిప్ అందు గురించి మేక్ చేయలేదు కదా మనం. షిప్ ఎందుకు మేక్ చేస్తారు? షిప్ ఎందుకు మేక్ చేస్తామంటే వచ్చిన వేవ్స్ నుంచి తట్టుకొని ఇట్ హ్యాస్ టు సెయిల్ బిట్వీన్ అండ్ త్రూ ద వేవ్స్. దట్ ఈస్ వై ద షిప్ ఈస్ మేడ్ ఫర్. ఓకే, సో అదే చెప్తున్నారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ద షిప్ ఈస్ మెంట్ ఫర్. సో హార్బర్లో ఉండడానికి షిప్ మనం మేక్ చేయట్లేదు. షిప్ పొజిషను, షిప్ ఒక ఏరోడైనమిక్స్ అంతా మనం ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాం అంటే వచ్చిన వేవ్స్ని తట్టుకొని ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ద వేవ్స్ నుంచి ముందుకు వెళ్ళడానికి, మన జర్నీని మనం కంటిన్యూ చేయడానికి మనం షిప్ని మేక్ చేస్తున్నాం. సో అలానే ఈ కాంటెక్స్లోని ఈ షిప్తోని మీరు యూ కెన్ రిలేట్ టు ఎనీథింగ్. సో యూ కెన్ బ్రింగ్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ రియల్ లైఫ్ అప్రోచ్. ఓకే, సో రియల్ లైఫ్ అప్రోచ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు కూడాను ఎవరో రావాలి, ఏదో చేయాలి, నాకు చెప్తేనే నేను చదువుతాను, లేకపోతే నేను చదవలేను, నాకు ఆ కోచింగ్ కావాలి, నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాలి, నేను ఒక 2 lakhs ఖర్చు పెట్టి ఏసీ రూమ్లో కూర్చుంటేనే అక్కడ చెప్పిందే అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది అని మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో, సో దట్ ఈజ్ నాట్ హౌ థింగ్స్ వర్క్. ఓకే, అలా అయితే అక్కడ చదివిన వాళ్ళందరికీ సక్సెస్ రావాలి, ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళు ఎవరికీ సక్సెస్ రాకూడదు. సో అలా అవ్వదు కదా. సో ఎవరు కష్టపడి చదువుతారో, ఎవరైతే వాళ్ళ సో కాల్డ్ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి సక్సెస్ వస్తుంది. సో దిస్ ఎస్సే ఈస్ డైరెక్ట్లీ టాకింగ్ అబౌట్ కమ్మింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్.
సో ఇప్పుడే మీరు కూర్చొని మీ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్స్లో మీరు కూర్చొని నేను చెప్తుంది వింటున్నారు. బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు రైట్ సంథింగ్ అబౌట్ ద టాపిక్, దెన్ యు ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్. ఒక చెప్పడం వినడం అంతకు చెప్పేది వినడం చాలా ఈజియెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో మీరు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్. అట్లీస్ట్ రైటింగ్ అంటే అట్లీస్ట్ మీరు ఇంకా రాయాలి, యూ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ యాక్షన్. వినడంలో ఏముంది? సో జస్ట్ లైక్ బ్రీతింగ్, యూ కెన్ విన్ అండ్ యూ కెన్ లెట్ ఇట్ గో. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ human being is meant for. Okay, you are here to work, you are here to overcome your obstacles, you are here to overcome your challenges and prove yourself. So that is a real life approach I'm talking about. Okay, so nothing grows at comfort zone antaru, so you have to come out of this comfort zone. So దీనికి సంబంధించి you can take real life approach అని చెప్పినప్పుడు you can take the real life examples. So you can take the example of Mahatma Gandhi. So Gandhi is a very good paid lawyer at time lo. If you read about the Gandhian chronicles, you'll understand he's one of the paid lawyer in the one of the well paid lawyer in the South Africa. Okay, so అయినప్పటికీ ఆ టైం నుంచి he led a movement in South Africa itself, and after that he planned to come to India. సో ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత హీ గాట్ అ వెరీ వార్మ్ వెల్కమ్ ఫ్రమ్ బిగ్ టైకూన్ కంపెనీస్ అండ్ అదర్ బిజినెస్ పీపుల్ ఆల్సో టు వర్క్ ఫర్ దెమ్, బట్ హీ డినైడ్. సో అవన్నీ వద్దని చెప్పి హీ వెంట్ టు పీపుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అక్కడ ఈవెన్ దో దట్ హీ హ్యాస్ ద కంఫర్టబుల్ లైఫ్, హీ ట్రై టు ఓవర్కమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆస్పెక్ట్. అదేదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ గాంధీ ఈజ్ మెంట్ ఫర్. అది మీరు ఇక్కడ స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈ మెంట్ ఫర్. నిజంగా ఆయన ఉంటే ఇప్పుడు మన ఎవరు ఆయన్ని మనం మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీగానే గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళం. ఓకే, మహాత్మా గాంధీగా మనం గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళం కాదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. అండ్ యూ కెన్ టేక్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్. సో ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ హూ డోంట్ నో, సుభాష్ చంద్ర బోస్ got 4th rank in Imperial Civil Services. ఓకే, నేతాజీ మ్యూజియంలో కూడా మీకు పెట్టారు మన వెస్ట్ బెంగాల్లో ఆయన ఇనాగ్రేషన్ చేసినప్పుడు కూడాను. అప్పుడు ఆయన బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్తో చేసిన రైటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ కమ్యూనికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది డీక్లాసిఫై చేశారు. సో ఆయనకి 4th ర్యాంక్ వస్తుంది అనమాట ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్, ఇంపీరియల్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్లో. సో వచ్చినా కూడాను he'll write a letter to the British government that he is not interested to work under them. Okay, so that itself shows that he is coming out of the comfortable zone. ఆయన కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చి హీ గేవ్ రివల్యూషనరీ ఐడియాస్ టు ద ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయన అందరూ చూస్తున్న పాత కాకుండా హీ వెంట్ అహెడ్ అండ్ హీ వాంట్ టు స్టాప్ ద army again with an army only. Okay, see, he made ties with Germany. He also contacted Japan. He collaborated with their soldiers and he escalated the Indian National Army. సో ఇప్పుడు మనం సుభాష్ చంద్రబోస్ రీసెంట్గా మన స్టాచ్యూ కూడా ఇనాగ్రేట్ చేసాం. సో ఇంతవరకు ఇంత మనకి వచ్చిందంటే బికాస్ హీస్ వన్ మ్యాన్, హీ కంపెల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు come out of his comfort zone. Okay, this is from the political and nationalist point of view. You can take again the present context. You can take some of the examples like Ambani, or ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనం చూస్తున్న స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, యూ కెన్ రైట్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ అబౌట్ ఈలాన్ మస్క్. సో ఈలాన్ మస్క్ he's very successful with PayPal. ఓకే, వెన్ ఇలాన్ మస్క్ పేపాల్ సెల్ చేసినప్పుడు అంతా వైండప్ చేసినప్పుడు హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ యూఎస్జే. సో ఆ టైంలో ఎవరు అంత మనీ వచ్చిన తర్వాత రిటైర్ అయిపోదాం అనుకుంటారు, బట్ హీ ఇన్వెస్టెడ్ ఎవ్రీథింగ్. అతను పేపాల్ అమ్మాయిగా వచ్చిన ఏదైతే అమౌంట్ ఉంటుందో అన్నిటినీ ఆయన హీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్పేస్ ఎక్స్. సో స్పేస్ ఎక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడాను హీ హ్యావెంట్ సీన్ ద ఇన్స్టెంట్ సక్సెస్. ఒక 3 years 3 failures అయితే అయ్యాయి.
సో తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ he started seeing good results, and అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వీఆర్ సీయింగ్ హిస్ ప్రోగ్రెస్. ఒక స్పేస్ ఎక్సే కాదు, బీట్ దట్ సోలార్ కంపెనీ, టెస్లా, ఏఐ, వాట్ ఎవర్, ఎలాన్ మస్క్ ఇప్పుడు ఫోన్ కూడా వస్తుంది. సో న్యూరల్ లింక్, సో వాట్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్. సో బికాస్ వన్ మ్యాన్, he again compelled himself to come out of the comfort zone. ఇక్కడ Elon Musk is not even a astrophysical scientist. Doesn't know about astronomics. He doesn't know anything about astrophysics. But still, he learned everything with his own interest. ఓకే, అది అనేది అటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ని మనం ఇక్కడ రిలేట్ చేసి రాయొచ్చు. అండ్ ఈ ఎస్ఎస్లో చెప్తున్నాను వై సెడ్ ఇట్ ఇస్ ఫేవరెట్ ఎస్ఏ, బికాజ్ యూ హ్యావ్ వెరీ లాట్ dimensions to cover from people from various sectors. I spoke about politics, I spoke about political leaders and nationalist leaders, I spoke at business. Now I am talking about neutral persons like APJ Kalam. You take, so Kalam from a paper boy to president. Okay, from normal worker in ISRO to the president of India. So his journey. So like that you can write. You can also quote about Steve Jobs also. So many persons you can write. The floor is yours. It's depend on how you understand the topic anamata. Okay, so this is the fourth one of this section A. Okay, so with this we are done with the section A. We are going to the section B, and that will be the another video that we are talking about. Okay, let's see in the part 2 of this session. Okay, bye.